आणि त्याच बरोबर आय अर्ज द चीफ मिनिस्टर की आमचे पळय बाकीच्यो पंचायती आसा ठाणे मावशी आसूनी पर्याच्यो ताका इट डजंट हॅव अ source of water. At the same time, Savarde, Nagargaon, Varpoy, so it is having continuous water supply crisis. Ekach 10 MLD चा plant asa Dabos water treatment plant in the municipality, which is supplying water to entire Valpoy constituency and part of Pariya constituency. So Magta ki I urge the Honorable Chief Minister to please kindly look into this and ask his department along with WRD department if they can do a survey and see की डाबोसचो प्लांट जो आसा तो अपग्रेड करून काय आनी एक नगरगांव पंचायत विच इज क्लोज टू द म्युनिसिपालिटी थंय एक वेर देर इज सोर्स ऑफ वॉटर थंय एक एडिशनल 10 MLDचो प्लांट नवो घालून that is going to solve the water issues of another 5 more panchayats of both the constituencies. At the same time, jo pipelines asa going from the Dabos plant to Maushi up to Thane, these are very very old pipelines जी over 40 years old आणि हे तांचे डायमिटरी बारीक आसा दे हॅव गॉट करोडेड आणि दे नीड टू बी रिप्लेस्ड ऑन प्रायोरिटी तांचो ऑलरेडी एस्टिमेट्स बी जाल्ले आसा हांव मागता माननीय मुख्यमंत्र्या कडेन की जाता तितले बेगीन हे तर एक्सपेडायट केले जाल्यार खूब फायदो जातलो आमच्या पंचायतीक. मॅन पॉवराचें उलयता तेन्ना आमचें बिल्डिंग डिविजन जें आसा PWD सब डिविजन 2 ऑफ वालपोय इट इज कॅरिंग आउट मेंटेनन्स रिपेर्स एंड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ 255 गव्हर्मेंट बिल्डिंग्स ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स इन सत्तरी तालुका आनी सद्या इट इज अंडर स्टाफ दिस सेक्शन एंड the junior engineer asuni LDC asuni pune asuni supervisor asuni they are totally absolutely understaffed. So ani if we have to do effective ani timely site visits ani preparation of estimates ani हे तर carrying out repairs maintenance on timely basis जाल्यार मागता की जातीतले बेगीन मातशे additional staff हांगा घालून so that the department can the section subdivision can work in a prompt manner. So assistant engineer je asa he has additional charge of Sattari ani AE Ponda TA asa so he is unable to manage because he is overburdened with multiple responsibilities. JE asa to parat additional charge of Ponda asa and as it is Sattari taluka being vast and extensive so macha magta ki jatitle begin additional engineers LDC pune supervisors laborers तर घातले जाल्यार ही जी कामां आसा ती जातीतले बेगीन आमी करपाक पावतले. वॉटर सप्लायचे जेन्ना उलयता तेन्ना परत देर इज एटलीस्ट वी नीड अ स्टाफ स्ट्रेंथ ऑफ एटलीस्ट 290 स्टाफ comprising of pump operators, valve operators, supervisors, plumbers, mechanical, JE, civil, TA, but we have a shortfall of at least almost 160 staff. So परत एकदा मागता की जातीतले बेगीन तुमी तर मातशे एक्स्ट्रा स्टाफ घातले जाल्यार मॅनपॉवर शॉर्टफॉल आसा मागता की जातीतले बेगीन हे वॉटर सप्लाय डिविजनांनी बी एक्स्ट्रा इंजिनियर्स एक्स्ट्रा ऑपरेटर्स सुपरवायझर्स प्लंबर्स घालून मातशे सो दॅट द सब डिविजन कॅन फंक्शन स्मूथली. I want to thank the Honorable Chief Minister की आमचे MLA LAD चे through funds आमचे 3 major important works आमचे देवळाचे आणि आमचे renovation पंचायत community hall ग्रामसेवक quarters आमचे झाल्या. So I want to thank the Honorable Chief Minister for that. आणि मागता की आमचे जे पेंडिंग आमचे कितलेशे रिपेर्स आणि रेनोवेशन्स आसा वेरियस स्कूल बिल्डिंग्स अंगणवाडी सेंटर्स ऑलमोस्ट ओवर 70 फायल्स पेंडिंग आसा प्लस आमचे ITI होंडा आसा. सो दीज बिल्डिंग्स आर इतले वर्साचे आणि दे आर इन रियली डिलॅपिडेटेड कंडिशन. आता पावसान तर खूब लॉट्स ऑफ बिल्डिंग्स आर हॅविंग लिकेज इश्यूज एन ऑल आणि भुरग्यांक थंय पावसान थंय बसचें पडटा. मागता की जाता तितले बेगीन ह्यो फायली मातश्यो जाता तितले बेगीन एक्सपेडायट करून ही जी कामां आसा मातशी जाता तितले बेगीन सँक्शन करची. At the same time, I want to thank the Honorable Chief Minister की ऑलरेडी आमचे 12 स्कुलाची कामां सँक्शन जाल्लीं आसा काम थोडे कडेन सुरू जाल्लें आसा 2 अंगणवाडी सेंटर्स ची कामां सुरू जाल्लीं आसा त्याच भशेन जे बाकीचे आमची उरल्या ते बी जाता तितले बेगीन मातशे करचे म्हणून. काल हांव ड्युरींग 0 hour हांवें आमचे सोनारचे जस्ट 5 minutes
स्पीकर सर, आमचे सोनारचो जो रस्तो आसा तो उदकाच्या पोना वयल्यान काल आय जस्ट मेन्शन्ड एंड गिवन दीस प्रपोजल टू ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर. हांव मागता की हो जो रस्तो सोनार तार सावर्डेचो रस्तो आसा तुमी मातशे तुमचे इंजिनियराक इन्स्पेक्शन करून जाता तितले बेगीन हो रस्तो ह्या रस्त्याचे एलिवेशन इज मच निडेड, कित्याक एवरी इयर इट गेट्स सबमर्ज ड्युरींग द रेन्स आनी लोकांक खूब त्रास जाता टू गो थ्रू दीस रोड आनी लॉट ऑफ इनकन्विनियन्स फॉर द पीपल ऑफ दीस एरिया. Demand number 23 होमाचेर उलयता आसतना I want to congratulate the Honorable Chief Minister for starting the Pink Force in 2021 and for enhancing the safety and security of women and children across the state. आमचे जे Pink Force जे सत्तरीचे आसा, the Pink Force is shared by Bicholi and Sattari Taluka because as the frequency and volume of distress calls is low in both the talukas, but at the same time जे जेन्ना आमकां पिंक फोर्स नासता तेन्ना it is effectively managed, I should say, by the existing women personnel of the Valpoi police station. But we require a dedicated pink force patrolling in Sattari Taluka, कित्याक it is a rural area. आणि केन्ना if there is any distress calls, women related cases, so it is when you have a pink force, at least बायलांक मातशें एक समाधान जाता की there is a car moving around, there are women personnel, police personnel roaming around because to ensure assistance, so at least it will deter crimes against women in these rural areas. And it's essential that for any emergency situations and to encourage women also to immediately report crimes. So here pink force asle with women personnel. So एक मातशें आमच्या महिलांक एक मातशें समाधान जातलें. So मागता की जाता तितले बेगीन एक pink force आमचे सत्तरी तालुका डेडिकेटेड पिंक फोर्स एक सत्तरी तालुका खातीर एक दवरचें म्हणून. आनी जेन्ना I would like to say, like, to evaluate, it's important to evaluate and improve the existing law enforcement services for supporting women's safety across Goa.